Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear viewers, how are you? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. Today I am to clarify sentence connectors Dinajpur Board 2019. Let's get started and in the today's class. আজকে আমরা দিনাজপুর বোর্ড 2019 এসএসসি পরীক্ষায় যে সেন্টেন্স কানেক্টরস এসেছিল সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো। এখানে আমি বলে দেবো তোমাদের সেন্টেন্স কানেক্টরসটা কি, কোন বিষয়গুলি জানলে সেন্টেন্স কানেক্টর পারাটা আমাদের অনেক সহজ হবে এবং কখন কোনটি বসে তাদের ব্যবহার সেগুলি আমি বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব। আর এই ক্লাসটি তোমরা যারা দাখিল, আলিম, এসএসসি এবং এইচএসসি শিক্ষার্থী কিংবা পরীক্ষার্থী তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো চলো আমরা ক্লাসটি উপভোগ করি। কমপ্লিট দ্য প্যাসেজ ইউজিং সুইটেবল কানেক্টরস। সঠিক কানেক্টরস ব্যবহার করে সেন্টেন্স কানেক্টর ব্যবহার করে এই প্যাসেজটি পূরণ করতে বলেছে। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের পরীক্ষার্থী শুধু উত্তরটুকু লিখতে হবে, পুরো প্যাসেজ লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ পরীক্ষা কেন্দ্রে সময়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। তো চলো এটি আমরা পূরণ করার আগেই জেনে নিই সেন্টেন্স কানেক্টর কাকে বলে। যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কোনো বাক্যের ভিতরে, দুই বা ততোধিক শব্দের মাঝে কিংবা বাক্যাংশের মধ্যে কিংবা বাক্য সময় পারস্পরিক সঙ্গতি রক্ষার জন্য যে শব্দ বা ফ্রেজ ব্যবহৃত হয় তাকে বলছে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস। এখানে রিপিট, যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কোনো বাক্যের মধ্যে, দুই বা শব্দের মাঝে কিংবা বাক্য সময়ের মধ্যে কিংবা বাক্য সময় পারস্পরিক সঙ্গতি রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে বলছে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস। এখন আমরা দিনাজপুর বোর্ড 2019 এখানে যে সেন্টেন্স কানেক্টরসটি এসেছিল সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো। তো চলো আমরা দেখি। উই ক্যান নট ওয়াক অন এ রোড। আমরা একটা রাস্তায়, রোডে হাঁটতে পারি না। ইন দ্য ডার্কনেস, অন্ধকারে। উইদাউট লাইট, আলো ছাড়া। আলো ছাড়া আমরা অন্ধকারে কী করতে পারি না? হাঁটতে পারি না। ড্যাশ, উই ক্যান নট স্টেপ ফরওয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ উইদাউট এডুকেশন। সিমিলারলি, অর্থাৎ একইভাবে, উই ক্যান নট স্টেপ ফরওয়ার্ড, সামনে আগাতে পারি না, ইন আওয়ার লাইফ, আমাদের জীবনে, উইদাউট এডুকেশন। তাহলে এখানে আমরা বসাবো সিমিলারলি। সিমিলারলি বসাতে পারি অথবা ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা বসাতে পারি। ইন দ্য সেম ওয়ে। সিমিলারলিও বসাতে যাবে অথবা ইন দ্য সেম ওয়েও আমরা বসাতে পারি। এর অর্থটি হচ্ছে অনুরূপভাবে। অর্থাৎ রাস্তায় যখন আমরা পথ চলতে যখন অন্ধকার লাইটের দরকার হয়, ঠিক একইভাবে সিমিলারলি ইন দ্য সেম ওয়ে উই ক্যান নট স্টেপ ফরওয়ার্ড, সামনে আগাতে পারি না, ইন আওয়ার লাইফ উইদাউট এডুকেশন, শিক্ষা ছাড়া আমাদের জীবনে ঠিক একইভাবে আমরা আগাতে পারি না। জাস্ট থ্রু আউট দ্য এজেস। দ্যাট ইজ হাই অথবা ফর দিস রিজন। বিনা আমরা কী বসাবো? দ্যাট ইজ হাই অথবা ফর দিস রিজন। দ্যাট ইজ হাই কিংবা ফর দিস রিজন, বি নাম্বারে। দ্যাট ইজ হাই, এটা বসাতে পারি অথবা আমরা ইন দ্য ফর দিস রিজন। দ্যাট ইজ হাই অথবা ফর দিস রিজন আমরা যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারি এখানে। দ্যাট ইজ হাই সেই কারণে, অর্থাৎ ফর দিস রিজন এই কারণে, থ্রু আউট দ্য এজেস জীবন বরাবর, এডুকেশন হ্যাজ অলওয়েজ বিন কম্পেয়ার টু লাইট শিক্ষাকে সবসময় তুলনা করা হয় আলোর সাথে। অ্যান্ড ড্যাশ ইগনোরেন্স হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু ডার্কনেস। অ্যান্ড ড্যাশ ইগনোরেন্স আমরা সি নম্বরে বসাতে পারি। অন দ্য আদার হ্যান্ড বা কন্ট্রারিলি, অন দ্য আদার হ্যান্ড
other hand, on the other hand বসাতে পারি, অথবা আমরা contrarily, on the other hand, অপরপক্ষে ignorance, মূর্খতা has been compared, তুলনা করা হয় to darkness, অন্ধকারের সাথে। এবার আমরা ডি নাম্বারটা দেখব। Thus the light of education enlightens us, ডি নাম্বার এখানে বসাতে হবে দাস। Thus the light of education enlightens us, এভাবে আলো লাইট অফ এডুকেশন, শিক্ষার আলো enlightens us, আমাদের কি করে আলোকিত করে থাকে। এবার আমরা এই নাম্বারে যেটি কাজ করব, thus it broadens our mind and widens our outlook, also এখানে বসাবো আমরা also it broadens our mind, এটা আমাদের মনকে প্রশস্ত করে, and widens our outlook, দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত করে। Thus it is education, এক নম্বর আমরা যেটি বসাবো in fact, actually বা indeed, in fact, অথবা actually বা indeed। In fact, actually, বা indeed, it is education, এটাই শিক্ষা, which helps us, যেটা আমাদের সাহায্য করে to become a good citizen, ভালো নাগরিক হওয়ার জন্য। Dash education creates a good citizens and ensures the smooth development of country, যে নাম্বার আমরা যেটি বসাবো সেটি হচ্ছে that is, অথবা আমরা বসাতে পারি therefore বা জি নাম্বার। Therefore, education creates good citizens, but thus education creates good citizens and ensures the smooth development of country. Thus, ignorance stands on the way, এইচ নাম্বার আমরা বসাতে পারি on the contrary বা on the other hand বা moreover, on the contrary বা on the other hand। On the other hand, ignorance stands on the way of development of an individual. Again, ignorance has a detrimental effect on the overall development. এখানে আমরা again বসাতে পারি again, পুনরায়, ignorance has a detrimental effect, একটা ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে on the overall development, সার্বিক উন্নয়ন of a nation, একটা জাতির, একটা জাতির সার্বিক উন্নয়নে একটা ওভারঅল প্রভাব রয়েছে। Dash we should come forward,
যে নাম্বার আমরা বসাতে পারি সো বা দেয়ারফর। Therefore তোমার show we should come forward to educate every single person, তাই আমাদের আসা উচিত শিক্ষিত করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে অফ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশে অ্যান্ড দেয়ার বাই যার ফলে এনশিওর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের উন্নতি কী হয় নিশ্চিত হয়। ডিয়ার লার্নার্স, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিনাজপুর বোর্ড 2019-এ যে সেন্টেন্স কারেন্ট টেস্টে এসেছিলো সেটি নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি। আমার আত্মবিশ্বাস তোমরা এখান থেকে অনেকটুকু উপকৃত হতে পারবে। এরপরও যদি কোথাও কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তোমাদের, প্লিজ কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। ইনশাআল্লাহ আই ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ ইউর কমেন্ট রিপ্লাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।